Si alguna vez has mirado las monedas que tienes en el bolsillo o en un viejo frasco olvidado en casa, tal vez nunca imaginas que una de ellas podría cambiar tu vida para siempre. Pero hoy vamos a hablar de una moneda que parece completamente normal, una moneda que millones de personas han usado sin pensados veces, y sin embargo, en ciertas circunstancias, puede valer una cantidad de dinero que parece casi imposible de creer. Estamos hablando del 1981 Washington quarter dollar, una moneda que muchos estadounidenses usarán para comprar café, pagar un estacionamiento o simplemente la recibirán como cambio en una tienda. Pero lo que pocos saben es que algunas versiones especiales de esta moneda han capturado la atención de coleccionistas en todo el mundo, llegando incluso a alcanzar valores sorprendentes en subastas numismáticas. Así que antes de gastar cualquier quarter antiguo que tengas en casa, quédate hasta el final de este video, porque si tienes esta moneda específica, podría ser una de las personas más afortunadas del mundo. Imagina por un momento la escena. Una persona revisando una caja vieja llena de monedas antiguas que ha estado guardada durante años en el ático de su casa. Entre monedas comunes, centavos gastados y algunos países extranjeros, aparece un quarter aparentemente normal. Nada especial a primera vista. El mismo destino clásico que todos reconocen, con el rostro de George Washington mirando hacia la izquierda. Pero lo que esa persona no sabe, en ese momento es que ese pequeño pedazo de metal podría valer miles de dólares si posee ciertas características especiales. Y precisamente ahí comienza la fascinante historia del quarter de 1981. Para entender por qué esta moneda puede ser tan valiosa, primero tenemos que viajar en el tiempo. El destino del Washington quarter apareció por primera vez en 1932, creado para conmemorar el aniversario número 200 del nacimiento de George Washington. El destino fue obra del escultor John Flanagan. Y rápidamente se convirtió en uno de los destinos más icónicos de la moneda estadounidense. Durante décadas, este quarter circuló ampliamente en la economía de Estados Unidos, siendo utilizado por millones de personas todos los días. Con el paso de los años, la Casa de Moneda de Estados Unidos continuó produciendo esta moneda en diferentes años y diferentes ciclos, manteniendo el mismo destino clásico que ya se había convertido en parte de la historia del país. En 1981, la economía estadounidense estaba atravesando cambios importantes. La inflación de los años 70 había dejado huella y el valor del dinero estaba cambiando. A pesar de estos desafíos económicos, la Casa de Moneda continuó produciendo millones de quarters para mantener la circulación monetaria del país. Ese año, los quarters se acuñaron principalmente en dos lugares, Filadelfia y Denver. Las monedas de Filadelfia generalmente no levaban marca de seca, mientras que las de Denver incluían la pequeña letra D debajo del águila en el reverso de la moneda. A primera vista, un quarter de 1981 no parece diferente de cualquier otro quarter moderno. Está compuesto principalmente de cobre recubierto de una capa de níquel, tiene un diámetro de aproximadamente 24.3 milímetros y pesa alrededor de 5.67 gramos. En el inverso aparece el retrato de George Washington junto con la palabra liberty, el lema, in God we trust, y la fecha de acuñación. En el reverso encontramos el águila con las alas extendidas, sosteniendo flechas y rodeada por ramas de olivo, junto con la inscripción United States of America, y quarter dollar. Sin embargo, lo que convierte algunas de estas monedas en verdaderos tesoros no es su apariencia general, sino pequeños detalles que a simple vista pueden pasar desapercibidos. Los coleccionistas de monedas, conocidos como numismáticos, prestan mucha atención a factores como el estado de conservación, la rareza, los errores de acuñación y las variedades especiales. Y precisamente en estos aspectos es donde el quarter de 1981 puede convertirse en algo extraordinario. Uno de los factores más importantes que determina el valor de una moneda es su condición.
Las monedas que han circulado durante años suelen presentar desgaste, razones y perdida de detalles. Pero cuando una moneda se conserva en un estado casi perfecto, conocida como condition mint state, su valor puede multiplicarse de manera sorprendente. Esto es especialmente cierto para monedas de ciertos años que no se conservan bien en grandes cantidades. Durante muchos años, el quarter de 1981 no recibió mucha atención por parte del público general. La mayoría de estas monedas simplemente circularon y fueron usadas en transacciones cotidianas. Pero con el tiempo, los coleccionistas comenzaron a notar algo interesante. Encontrar ejemplares de 1981 en estado perfecto era mucho más difícil de lo que parecía. La razón es que la casa de moneda produjo relativamente pocas monedas de alta calidad para coleccionistas ese año, y muchas de las monedas que entraron en circulación sufrieron desgaste rápidamente. Esto significa que si alguien logra encontrar un quarter de 1981 que se haya mantenido prácticamente intacto durante décadas, esa moneda puede despertar un enorme interés entre los coleccionistas. En algunas subastas numismáticas, monedas en condiciones excepcionales han alcanzado precios que superan con creces su valor nominal de 25 centavos. Pero la historia se vuelve aún más emocionante cuando hablamos de errores de acuñación. Los errores de acuñación son fallas que ocurren durante el proceso de fabricación de las monedas. A veces el metal no se coloca correctamente. Otras veces los troqueles están desalinidos o presentan imperfecciones. Estos errores pueden crear monedas únicas o extremadamente raras que los coleccionistas buscan desesperadamente. En el caso del quarter de 1981, algunos ejemplares han mostrado errores interesantes, como golpes descentrados, doble acuñación o detalles inusuales en el diseño. Cuando una moneda presenta uno de estos errores y además se encuentra en buen estado, su valor puede dispararse de manera impresionante. Los coleccionistas saben que estos países son raras y están dispuestos a pagar grandes cantidades para agregarlas a sus colecciones. Imagina ahora la emoción de descubrir que una moneda que has tenido durante años podría ser una de esas raras países buscadas por coleccionistas. Y es exactamente el tipo de descubrimiento que ha ocurrido muchas veces en el mundo de la numismática. Personas comunes revisando su cambio diario, encontrando una moneda aparentemente ordinaria, y luego descubriendo que tiene características especiales que la convierten en un objeto extremadamente valioso. En algunas subastas especializadas en monedas raras, ejemplares excepcionales del quarter de 1981 han despertado una intensa competencia entre coleccionistas. Cuando varias personas quieren la misma moneda rara, el precio puede aumentar rápidamente. Los coleccionistas saben que oportunidades como estas no aparecen todos los días, y por eso están dispuestos a ofrecer sumas sorprendentes para asegurar una pieza única. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente increíble. En ciertas circunstancias muy específicas, un quarter de 1981 que cumple con todas las condiciones ideales. Un estado casi perfecto. Una rareza excepcional y características especiales que lo distinguen del resto. Puede llegar a alcanzar valores que rondan cifras extraordinarias. Algunos expertos han estimado que ejemplares extremadamente raros podrían acercarse a cifras que parecen sacadas de un sueño, incluso alrededor de los $80,000 en el mercado de coleccionistas. Piensa en eso por un momento. Una moneda que originalmente valía solo 25 centavos, transformándose en algo que podría pagar un automóvil nuevo, unas vacaciones alrededor del mundo o incluso una parte importante de una casa. Todo dependiendo de pequeños detalles que muchas personas ni siquiera notarían. Por eso, cada vez más personas están comenzando a revisar cuidadosamente las monedas que tienen en casa. Frascos antiguos, cajones olvidados, álbumes de monedas heredados de familiares. Todos estos lugares podrían esconder pequeños países de historia que valen mucho más de lo que imaginamos.